Quand j'ai épousé Richard, je savais que j'épousais aussi son passé. Pourtant, rien ne m'avait préparé à l'ombre persistante de son fils David. Chaque regard qu'il posait sur moi semblait murmurer l'absence douloureuse de sa mère, et malgré mes sourires sincères, une barrière invisible nous séparait. L'atmosphère dans la maison était lourde, suspendue entre le deuil et l'inconnu. Chaque geste, chaque mot, semblait peser 10 fois plus que d'habitude. Je voulais désespérément trouver un chemin vers lui, mais je craignais de me perdre moi-même dans cette tentative. Au début, j'ai pensé qu'avec du temps et de la patience, nous apprendrions à nous faire confiance. Je préparais ses plats préférés, je l'encourageais dans ses projets scolaires, et je me montrais présente sans jamais être envahissante. Mais malgré mes efforts, il restait distant, muré dans un silence glacé. Parfois, il me lançait un regard furtif, presque inquiet, comme s'il testait les limites de ce nouveau monde que nous étions censés construire ensemble. Ce rejet discret plantait en moi des graines d'incertitude et de culpabilité, si insidieuses que je ne les remarquais même plus consciemment. Les jours passaient, et avec eux, la tension devenait une compagne silencieuse de nos repas et de nos soirées. Par moments, j'avais l'impression que la maison elle-même retenait son souffle, attendant que l'un de nous brise enfin la glace. Je me demandais si j'étais en train de commettre une sorte de trahison émotionnelle envers David simplement en essayant d'apporter de la joie là où il ne voyait que perte. Le dilemme était sournois, insidieux, devais-je insister ou reculer ? Tout dans cette situation semblait être un choix impossible. À chaque regard triste qu'il posait sur moi, je sentais mon cœur se fendre un peu plus. Je voulais être une présence réconfortante, un refuge pour sa douleur, mais plus j'essayais, plus il semblait s'éloigner. Cette lutte silencieuse est devenue ma réalité quotidienne, un combat invisible que personne d'autre ne pouvait voir. Dans mon désir de créer une nouvelle famille, je ne savais pas encore que j'étais en train d'ouvrir la porte à une histoire d'infidélité émotionnelle bien plus profonde que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je m'étais promis que cette maison ne serait pas un mausolée de souvenirs brisés. Chaque matin, je redoublais d'efforts pour créer une atmosphère chaleureuse, presque insouciante, comme si le bonheur pouvait se forcer à exister. Je préparais des petits déjeuners copieux, décorais les murs de photos souriantes, remplissais les pièces de parfums sucrés de gâteaux faits maison. Mais derrière chaque sourire que je forçais, se cachait une inquiétude sourde, et si, malgré tout, David ne m'acceptait jamais ? Et si mes gestes d'amour étaient perçus comme une trahison envers sa mère disparue ? Les jours passaient et, lentement, j'observais de minuscules fissures dans son armure. Un sourire esquissé lors d'un repas, une question posée du bout des lèvres, un remerciement timide qui semblait peser une tonne. Chaque signe était pour moi une victoire silencieuse, un pas de plus vers cette famille que je rêvais de bâtir. Pourtant, quelque chose dans ses yeux trahissait une douleur profonde, un conflit intérieur que ni mes attentions ni mes efforts ne parvenaient totalement à apaiser. J'avais l'impression de marcher sur un fil tendu au-dessus du vide. Pour chaque progrès, il y avait aussi des silences pesants, des regards fuyants, des absences mentales soudaines. C'était comme si, à chaque instant de complicité naissante, une voix intérieure en lui rappelait qu'aimer une autre femme que sa mère était interdit. L'atmosphère était étrange, douce et lourde à la fois, et moi, suspendu entre l'espoir et la culpabilité, je poursuivais cette danse fragile. Chaque sourire de David était une lueur dans l'obscurité, mais chaque distance soudaine me ramenait brutalement à la réalité. Je continuais pourtant, avec une obstination douce mais désespérée, croyant que le temps guérirait toutes les blessures. Je m'accrochais à ces petites victoires, aussi fragiles soient-elles, ignorant volontairement les signaux d'alerte que mon intuition me murmurait parfois. Je voulais croire qu'en multipliant les gestes tendres, les attentions discrètes, je pourrais effacer les cicatrices, combler les absences,
reconstruire une famille sur des ruines encore fumantes. Mais sans le savoir, j'alimentais une tension silencieuse qui n'attendait qu'un prétexte pour exploser. Peu à peu, David a commencé à laisser tomber ses défenses, d'abord timidement, puis avec une aisance presque troublante. Ses regards sont devenus plus longs, ses sourires moins hésitants, et parfois, ses gestes trahissaient une affection naissante que j'avais tant espérée. Chaque petit progrès me remplissait de soulagement, me confortant dans l'illusion que nous étions enfin sur le bon chemin. Mais dans l'ombre de ces moments doux, quelque chose d'indéfinissable grandissait, insaisissable, presque imperceptible. Je me suis surprise à capter des regards qui semblaient s'attarder un peu trop longtemps, à sentir des présences un peu trop proches, à déceler une tension sourde dans des gestes innocents. Mon cœur refusait de l'admettre, préférant s'accrocher à l'idée que tout cela n'était que maladresse, que tout sentiment déplacé n'était qu'une illusion née de ma peur d'échouer. Pourtant, une partie de moi savait. Une voix intérieure, faible mais persistante, commençait à murmurer que ce lien naissant portait en lui des nuances dangereuses. À chaque moment passé ensemble, je ressentais une étrange ambivalence, une chaleur douce d'un côté, un malaise viscéral de l'autre. David devenait plus attentif, plus prévenant, presque protecteur d'une manière qui dépassait ce qu'on attendrait d'un fils envers une belle-mère. Il cherchait mon regard, il riait à mes blagues avec une intensité démesurée, il trouvait 1000 excuses pour prolonger nos conversations. Ce n'était plus seulement une dynamique familiale, c'était autre chose, quelque chose que je n'osais pas nommer. Je me suis convaincue que c'était normal, que dans ce processus de reconstruction, des sentiments contradictoires pouvaient émerger. Que l'amour familial pouvait prendre des formes maladroites avant de se stabiliser. Mais au fond de moi, une inquiétude grandissante creusait son nid. Je savais, sans vouloir me l'avouer, que nous nous approchions lentement, inexorablement, d'une frontière dangereuse. ETK, Tado Utard, Quelqu'un allait la franchir. Cette nuit, J.M.A. Tyson dormi plus tot que d'habitude. Erin T par une journée trop long et un tourbillon d'émotions. La maison baignée dans un silence presque réel, un silence lourd, charged d'une tension que je n'avais pas encore su nommer. Soudain, j'ai senti une présence près de moi, un ombre dans la pénombre de la chambre. Avant même d'ouvrir les yeux, mon cœur assez serré, instinctivement conscient que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai ouvert les paupières, j'ai trouvé David, debout à côté de mon lit, les yeux pleins d'une tristesse troublante. Il murmura mon nom d'une voix assez faible que j'ai cru d'abord avoir rêvé. Mais non, Illinois était là, real, tangible, vulnerable et déroutant. Avant que j'ai any puisse réagir, Illinois est assis au bord du lit, me regardant avec un intensité qui me fit frissonner malgré moi. SES mos tombant dans la piste comme de pierres. Tu es la seule qui me comprenne. Son regard implorait quelque chose que je n'étais pas prêt à offrir, quelque chose d'interdit, de déchirant. La frontière entre besoin d'affection et d'essai interdit venait d'être franchie. Je voulais parler, rompre ces moments étranges, mais ma gorge assez nua. Il approcha assez main, hésitant, la laissant frôler la mienne d'une manière terriblement intime. Chaque fibre de mon être hurlait sur elle fallait essaloine, fure. Mais j'ai resté figé, prise entre la peur, la compassion, et un culpabilité qui me consommait déjà. Mon esprit cherchait de justifications. Il est perdu. Illinois est encore un enfant dans assez douleur. Mais rien n'y pouvait excuser l'intensité troublante de ces contacts. Quelque chose venait d'être irrémédiablement brise. J'ai me levé d'un bond,
Pretendentschurcher un verdo pour fur set scene surrealist. Dans le miroir du couloir, j'ai vis mon propre reflet. Pale, tremblant, le regard hanty. J'avais franchi. Any serait-ci que par ma passivite, un frontière intérieure que j'ai émétais jury de any jamais approcher. Su any tate plus seulement un histoire d'infidélité émotionnelle, si tate désormais un secret interdit, un fisher dans la structure même de notre famille. Et savais à cet instant précis, que rien any serait plus jamais comme avant. Après cette nuit déclarante, le silence est devenu mon armure et ma prison. Chaque matin, j'ai me levé avec un nœud au ventre. Prient pour que si qu'a essayé passé, en était tu un mauvais rêve. Mais le regard que David posait sur moi, mêlé de honte et de désir foul, me ramenait brutalement à la réalité. J'ai any savais plus comme une guerre, and I mean comment respirer and essay presence. Le simple fait de croire son regard me faisait vaciller entre cholera, pity et un pervisceral de si que cela pourrait signifier pour notre famille. J'ai me convainquais que si j'ai gardé le silence, tout finirait par s'arranger. Que si instant de faiblesse serait balayé par le temps, en terre sous de routines nouvelles, de gestes quotidiens. Chaque fois que Richard m'embrassait, chaque fois elle me parlait de leur futur ensemble, un boule de culpabilité grossissait dans ma poitrine. Comment pouvais-je lui cacher un tel secret? Et pourtant, chaque tentative de lui parler ainsi noyait dans la peur de détruire si fragile équilibre que nous savions construire à trois. David, Louis, agissait comme essai de reine en état, oscillant entre une distance glaciale et de attentions maladroites qui me glaçaient le sang. Il cherchait ma présence, trouvait mille excuses pour prolonger nos changes, comme si tout pouvait redevenir normal par la simple force de l'habitude. Mais rien n'était normal. Sous chaque sourire, chaque émotion anodine, palpitate cette tension silencieuse, si secret hante qu'a empoisonné lentement notre quotidien. Et moi, figi dans ma propre lachite, j'ai participé à cette masquerade. Le dilemma me ronget jour après jour. Parler et risquer de tout perdre. Au me taire et porter sur le poids de cette trahison émotionnelle. À chaque instant, j'ai voyais s'effondrer un peu plus à l'image de la femme forte et intégrée que j'ai croyais être. La tentation du silence était douce, presque réconfortante, mais j'ai savais qu'elle était aussi mortelle. Tot au tard, la vérité exagérate sundu, et plus j'ai retardé à l'inévitable, plus la chute promettait d'être brutale. J'ai redoublé d'efforts pour donner à l'illusion que tout allait bien. Chaque sourire adresse à Richard, chaque repas partage à trois, devenait une performance minutieuse, un théâtre où j'ai joué le rôle de la pause parfaite. Mais sous cette façade bien polie, mon cœur battait à tout rompre, prisonnier d'une peur irrationnelle que la vérité en explose au grand jour même les gestes les plus anodins semblant lords de sous-entendus. Et chaque éclat de rire résonnait comme un mensonge sour dans la maison. David, de son côté, persistait à chercher ma compagnie, comme un papillon attiré par une flamme elle savait dangereuse. SES regards furtifs, SES attentions maladroits, tout en lui trahissait un lot intérieur elle any savait plus cachu. Il me trouvait dans la cuisine sous prétexte de demander de l'aide, restait plus longtemps dans le salon, et s'attarder dans les couloirs. Chaque interaction devenait un rappel cruel de ce que s'était passé, de ce que any devait jamais être nommé. Et moi, pigi dans si succul vicieux,
J me contentes de fur sun regard. Plus JSEIs de retabler la normalite. Plus L atmosphere devenait édifiant. Chaque jour, J me débité pour retrouver cette simple sight. Cette innocence que nous avions perdu sans jamais vraiment l'avoir eue. Mais comment reconstruire quelque chose de sain sur de fondations aussi fichures? La maison elle-même semblait retenir son souffle, comme si ses murs étaient témoins silencieux de notre trahison émotionnelle. Chaque pièce, chaque meuble, devenait complice involontaire de notre mensonge. Je savais au fond de moi que cette situation n'y pouvait durer. Que jouer la comédie n'y ferait qu'aggraver la fracture grandissante entre nous. Mais avoir signifie risquer de tout perdre. Richard, cette famille que j'avais rêvé de construire, était peut-être même ma propre dignité. Alors, chaque matin, j'ai remettais mon masque, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai linkais de sourires forces, and priant secrètement pour un miracle que nous sauverait tout de l'inévitable. Un soir, alors que j'ai débarrassé la table, Richard aimait regarder avec une tendresse que m'est presque brisée. Il me remercie pour tous mes efforts, pour avoir essayé de créer un foyer pour David et Louis. Ces mots, assez simples et sincères, ont été frappés directement à l'endroit le plus fragile de mon âme. Je me suis senti submergé par un vague de culpabilité, assez forte chuelle et me presque coupe le souffle. Cache la vérité devenait un acte de trahison encore plus lourd que l'incident lui-même. Cette nuit-là, allongé à côté de Richard, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, j'ai compris que je n'y pouvais plus porter si peu de sol. Mon cœur battait à tout rompre, chaque seconde me rapprochant de l'abîme de la révélation. J'avais peur de ces réactions, peur de détruire ce que nous avions construit, peur de perdre tout ce que j'avais os espérer. Mais plus encore, j'avais peur de devenir une femme incapable de faire face à ses propres fautes. Le silence était devenu une prison édifiante dont je devais m'évader. Le lendemain matin, la voix tremblante, je demande à Richard s'il pouvait s'asseoir un instant avec moi. Son regard inquiet me transperçait, mais je n'avais plus le choix. Entre deux sanglots étouffes, j'ai raconté l'inimaginable, en essayant de n'y pas câbler David, en essayant de préserver ce que pouvait encore l'être. Chaque émotion hérité un peu plus ma propre chair, chaque phrase creusait une blessure irréversible entre nous. L'aveu était brutal, sans détour. Aussi douloureux pour lui à entendre que pour moi formulaire. Richard resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur un point invisible, comme s'il tentait de recomposer un monde qui venait de s'effondrer. Je pouvais voir l'orage grandir dans son regard, la trahison, l'incompréhension, la douleur brute. Dans ce silence charged d'émotions, j'ai compris que même si le pardon existait quelque part, Illinois n'y serait jamais complète. Mais au moins, la vérité, nous était terrible, avait infinité d'être. Était dans ce chaos émotionnel, un espoir tenu de rédemption pouvait commencer à naître. Richard me demande de rester dans le salon pénitentiaire allait parler à David seul à seul. J'ai obéi, incapable de soutenir un seconde de plus son regard blesse. Assis sur le canapé, les mains tremblantes, j'ai entendu leur conversation édifiée de l'autre côté du mur. Chaque émotion que j'ai n'arrivais pas à saisir me décorait un peu plus.
Le silence passait lardement entre les éclats de voix étouffes, crent un tension insoutenable dans toute la maison. Après de longues minutes que semblaient durer une éternité, Richard revint dans le salon, les traits fermes, le regard idiot. Il s'assit en face de moi sans un émoti, ses mains joints, crispées sur ses genoux. D'une voix grave, presque mécanisable, Illinois émanant à ses décisions. David irait vivre chez ses tantes. Le temps de retrouver un équilibre émotionnel loin de cette maison devenue trop lourde de non-dits. Ses mots étaient calmes, mais chaque syllabe vibrate d'une colère continue et d'une tristesse abyssale. J'ai senti un décarrière irréparable assez former entre nous, à cet instant précis. Bien chuel n'est pas cri, and I accuse, son silence passait plus lourd qu'en importe quelle colère. Il me faisait comprendre, sans le dire explicitement, que rien ne serait jamais plus comme avant. J'avais trahi assez confiance d'une manière dont aucun émoti, aucun geste, ne pourrait complètement réparer les dégâts. Même si j'ai savais que ces décisions étaient la meilleure pour David, la douleur de si choix émeracha un pan de mon âme. David partit 2 jours plus tard, valise à la main, sans un regard en arrière. J'ai resté figé sur le sol, incapable de prononcer un émoti diadu. Le vide chuel laissé derrière lui semblait hurler dans chaque recoin de la maison. À cet instant, j'ai compris que cette expérience avait les une cicatrice indélébile non seulement en nous, mais aussi dans ce foyer que j'avais tant voulu construire. Rien ne serait jamais simple à nouveau, mais peut-être restait-il une chance de reconstruire, à condition d'affronter toute la douleur encore à venir. Après le départ de David, la maison résonnait d'un silence oppressant, un vide que semblait avaler chaque écho de notre ancienne vie. Richard et moi marchions dans cet espace comme deux étrangers, relais par une douleur commune mais incapables de trouver les mots pour la traverser. Chaque geste, chaque regard, était empreinte d'une fragile nouvelle, comme si un simple souffle pouvait tout briser à nouveau. Pourtant, malgré l'immense lourdeur, un lourd espoir persistait dans nos silences partagés. Un soir, alors que j'ai pensé chuel ennemi parlerait plus jamais comme avant, Richard est venu s'asseoir près de moi. Il me prit la main, maladroitement d'abord, pousse avec plus de fermeté, comme s'il cherchait à s'ancrer dans si geste simple. Nous n'avons pas parlé de David, et de la douleur, et de la trahison émotionnelle. Nous avons parlé de nous, de notre besoin de retrouver, quelque part, un chemin vers l'autre. C'était hésitant, tremblant, mais c'était réel. C'était un début. Nous avons décidé de ne pas laisser cet événement nous définir entièrement, même si nous savions que la blessure serait longue à guérir. Chaque jour serait un combat silencieux contre les souvenirs, contre les regrets, contre la tentation d'abandonner. Mais au fond, Illinois restait entre nous si ligne fragile mais tenace. L'envie de reconstruire, de rebâtir quelque chose de plus fort, de plus honnête, même si cela devait être sur les ruines de notre ancienne vie. En refermant la porte sur ce chapitre douloureux, j'ai réalisé que l'amour véritable ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité de survivre et expirer tempêtes. Richard et moi en étions plus les mêmes avant. Nous étions plus brises, certes, mais aussi, peut-être plus vraies. Et dans ce nouveau départ, incertain et vacillant,
Relate un promesse silencieuse. Qua elle arrive. Nous quasirions chaque jour de continuer à avancer ensemble.